If you listen to what is happening now in Germany, some of them also were listening to what was happening in Switzerland, and they were following in the footsteps by saying a mass is the translation of this silent colonization by Muslims of our countries. So this is they use a symbol as the headscarf in France was a symbol. So I would say it's a pretext, it's a symbol. There is, and more than that, how many minarets do we have now in Switzerland? Four minarets. And so now they are coming with a big story on 4 minarets, while we don't know how many churches we have around the country. But they are saying that the church is neutral and the mosque is the alien to the Swiss culture. It's just silly. It works, but it's silly. But people see problems with Islam in Switzerland, for example, forced weddings, and they think that if you stop minarets, you also stop the problems as, for example, forced weddings. That's completely, this is someone who's saying this doesn't know how it works within the religious communities, or he pretend not to know, or by saying very silly things. If you want to get a policy against forced marriages and honor crimes, for example, or male mutilation, all these problems that we may have, not only, by the way, among or within the Muslim communities or among Muslim families, but all the people are coming from southern countries, and sometimes they are Christian and sometimes they don't have religion. The only way to go for this is education and legislation on these very specific issues. So to confuse, forced marriage with banning the minarets in order to prevent forced marriages, it's just a completely silly and so ridiculous viewpoint that you can just even say, don't waste your time by trying to respond to that. But if it's going to be a minaret stop, what influence is that going to have then in other countries? If it was decided by the Swiss population that this is what they want, this will have an impact, a symbolic impact. It's not going to change so many things in for the Muslims in Switzerland. I think that they will cope with it. But the signal that is sent here is that there is something wrong with this discussion. Some countries may try to follow in the footsteps of that. Now, the consequence could be huge. But once again, my point is not to be against the initiative because of the consequences, but because of its very principle. Hur det här kommer att påverka situationen för muslimer i Europa återstår att se. Många menar alltså att förslaget är ett typexempel på islamofobi idag. En som följt utvecklingen av islam och islamofobi i Europa är Jan Järpe. Han menar att hela förslaget är fullständigt absurt, bland annat för det enkla faktum att motståndarna inte verkar veta bakgrunden till varför moskéer har minareter. Vi vet ju också från Mohammeds egen tid att då hade man inte minareter, utan det är något som kommer senare som en influens från kristendomen. Det är ju alltså de kristna kyrktornen som har inspirerat byggandet av minareter. När Bilal, Mohammeds egen muezzin, bönutropare, skulle utropa bön i Mekka, så var det från taket på Kaaba som det skedde. För muslimerna i Schweiz så är de är väldigt upprörda och väldigt bekymrade över läget som det är just nu inför folkomröstningen. Ja, det är naturligt, därför att det här är ju ett sätt att driva kampanj just mot en folkgrupp beroende på religionstillhörighet, utan att ta hänsyn till om det är frågan om troende och praktiserande eller inte. Man har gjort det till en politisk symbolfråga. Det är klart att då känner sig människor utpekade, människor som är schweiziska medborgare men har en viss religionstillhörighet. Blir alltså utpekade som en sorts presumtiva terrorister på det här sättet, och det upplevs naturligtvis som djupt kränkande. The critics, they say that you're xenophobic. What's your comment on that? We aren't. I'm sorry, that is ridiculous. We saw the problem. 100,000 subscribed, and now
At the meetings we have every evening, you see hundreds and hundreds of people come. They say we have to discuss that. There are problems. We have big problems in our village. They have the right to discuss, and nobody has the right to say to them, you are xenophobic because you want to discuss that. We have free discussion, we have democracy, we have the right to discuss every item we think it is necessary to discuss. I don't think it's the discussion which is xenophobic. I think it's the initiative to stop minarets that people think are xenophobic. People understand what the idea of the initiative is. Idag finns det 4 minareter i Schweiz. Och om det någonsin kan bli någon fler är alltså oklart efter att en namninsamling gjort det möjligt för några motståndare att få till stånd en folkomröstning i frågan. Att minareter skulle vara en politisk symbol är något som Ulrich Schlyer hävdar trots hårt motstånd. För muslimer så har minareter inspirerade av kyrktorn haft samma funktion som kyrkklockorna, att kalla till bön. I think we have good chances to get a yes. Then we have no more minarets, we have no muezzin, and I think everybody has to respect that in Switzerland, Swiss law is the only law. Wenn es trotzdem zu meiner Überraschung ein Ja geben würde, hätten wir große Probleme. Denn Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, nicht ein zwingendes Menschenrecht, aber es ist ein Menschenrecht. Und es wäre möglich, dass die Schweiz dann auch beim Internationalen Menschengerichtshof in Straßburg auch eingeklagt werden kann. Weil es ist wirklich ein Recht, im Rahmen der Bauordnung ein Minarett zu bauen. What they are saying is really the Muslim presence. They don't want the Muslims to be visible. The only good Muslim for them is the invisible Muslim. Ja, åsikterna går isär och det är en känslig fråga, det är tydligt. Men på söndags avgörs det i folkomröstningen här i Schweiz om det blir ett stopp för minareter.